electric field intensity on the equatorial line of electric dipole. To find the electric field intensity on the equatorial line of dipole, first let us consider a dipole of charges minus q and plus q. Charges minus q and plus q separated by a distance 2a. Let P be a P be a point on the equatorial line of this dipole. P be a point on the equatorial line of this dipole. At this P, we need to find the electric field intensity. This point P is at the same distance from minus q and plus q. Due to plus q, the electric field is in outward direction here. Due to plus q, the electric field is in outward direction like this, E plus q, and due to minus q, electric field is in inward direction in this way, E minus q, E plus q and E minus q. First, we will find the distance. This point P is at a distance r from the center of the dipole. Then this distance becomes under root a square plus r square. Here also the distance is under root a square plus r square, because this 2a becomes a and a. From the center of the dipole we are taking the equatorial point at distance r. Now we'll write the electric field intensity at P due to plus q and minus q. Electric field intensity at P due to plus q is, we know electric field due to plus q, E plus q is 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. R square nothing but what? The distance of the point from the charge plus q. Distance of the point is under root a square plus r square. So this under root a square plus r square whole square, 1 by 4 pi epsilon q by r square. The square root will cancel. We left with E plus q 1 by 4 pi epsilon naught q by a square plus r square. In the same way, this minus q distance in the same distance ఉంది కాబట్టి e minus q కూడా ఏం చేస్తారు? E minus q which is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by a square plus r square. ఎందుకు? minus q plus q they both are at the same distance. రెండు కూడా సేమ్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? రిజల్టెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే వీటిని రీజాల్వ్ చేయాలి, కాంపోనెంట్స్గా రీజాల్వ్ చేయాలి. వెక్టార్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ వెక్టర్, వీ నీడ్ టు రీజాల్వ్ ఇంటూ కాంపోనెంట్స్గా రీజాల్వ్ చేస్తే ఈ ప్లస్ క్యూ కాంపోనెంట్గా రిజాల్వ్ చేస్తాను సార్. ఈ డైరెక్షన్లో ఒకటి హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్, వర్టికల్ కాంపోనెంట్. దిస్ మేక్స్ an angle theta. If this angle is theta, this becomes E plus Q cos theta, and this becomes E plus Q sin theta. Similarly, అట్లనే ఏం చేయాలి? ఈ మైనస్ క్యూని కూడా కాంపోనెంట్గా రిజాల్వ్ చేయాలి. ఇది కాంపోనెంట్స్గా రిజాల్వ్ చేస్తే ఇది యాంగిల్ థీటా అనుకుంటే ఈ డైరెక్షన్లో ఈ మైనస్ క్యూ కాస్ థీటా, అండ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఈ మైనస్ క్యూ సైన్ థీటా. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఈ ప్లస్ క్యూ సైన్ థీటా అండ్ ఈ మైనస్ క్యూ సైన్ థీటా దే బోత్ ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. రెండు ఆపోజిట్ ఉన్నాయి. రెండు ఏమవుతాయి? క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో మన టోటల్ రిజల్టెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కడ వస్తుంది? హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్స్ యాడ్ అయిపోయి మనకు రిజల్టెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్తాయి. ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E at P is given by E plus Q cos theta and E minus Q cos theta. This is equal to total electric field E at P is E equal to E plus Q cos theta plus E minus Q cos theta. See, if you see this E plus Q and E minus Q in magnitude wise, they both are same. Then E plus Q equal to E minus Q, which is equal to E. Then this becomes E cos theta plus E cos theta. The total electric field E equal to E cos theta. This becomes E cos theta plus E cos theta. ఈ రెండు కలిపి పెడితే 2E cos theta. మనకి ఈ వాల్యూ ఉంది, cos theta ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. cos theta equal to ఇక్కడ నుంచి తీసుకోండి ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి. ఇఫ్ దిస్ యాంగిల్ ఇస్ theta, ఇది theta అనుకుంటే
Cos ratio is what? Adjacent by hypotenuse. Adjacent is a, hypotenuse is under root a square plus r square. Adjacent a by hypotenuse is under root a square plus r square. Substitute the values. Total electric field, the electric field on the equatorial line, E perpendicular, equal to 2E. 2 into E is what? 1 by 4 pi epsilon naught q by a square plus r square. ఇది cos theta. Next time ఉంది cos theta కాబట్టి cos theta ఏముంది? a by under root a square plus r square పైన 2a cube by 4 pi epsilon naught into a square plus r square into this under root a square plus r square. I am writing it as a square plus r square to the power 1 by 2. This is root, I am writing it as 1 by 2. Here it is a power 1. 1 plus 1 by 2 becomes 3 by 2. Next step we can write 2a cube by 4 pi epsilon naught into a square plus r square to the power 3 by 2. If you see this r and a, this a is much lesser than r, or else r is much greater than a. So we will do some approximation here. R is very greater than a. From figure, r is very greater than a. This a plus r or a square plus r square can be approximated as a square whole square. We will do this derivation here. If you want, you can see the total derivation there. Okay, ఇప్పుడు ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం? r square, then approximation a square plus r square whole square is approximated as r square whole square simply. This a term is neglected. R square whole square, r square whole to the power of not square, it is r square to the power 3 by 2. So this 2 will get cancelled. We left with simply r cube. Substitute the value. Then electric E equal to 1 by 4 pi epsilon naught into 2a cube by r cube simply. This 2aq is what? Dipole moment P equal to 2aq. Then electric field on the equatorial line is 1 by 4 pi epsilon naught into P by r cube. This is the electric field intensity on the equatorial line of electric dipole. Okay.